Всем привет, с вами Аленочка, канал Horror God. Мы продолжаем Dragon Age 2. Интересно. А где? В прошлый раз мы с вами прочитали... Сделаю это, я себя не слышу. В прошлый раз мы с вами прочитали письмо в конце серии. Я хочу на это письмо сходить. Прекрасненько. Я не помню этот квест. Пока что. Вряд ли что-то новенькое. Ну, вы сами понимаете. Запасайтесь чайком. Серия, как всегда, будет длинная. Я сегодня думаю пройтись... Блин, как оно? Дела фамильные хочу пройти, попробовать. Вот этот милосердный поступок. Чего? Вот. Ну... Возможно, еще дойдем до Анса, о котором говорила Тенриль. Посмотрим. Выходит. Нам сюда не надо. Так, чуть-чуть, пожалуйста. Вот пакетик, ну, пожалуйста. Я притащила себе мармеладки пожевать, пока тут они трепаются. А они будут трепаться, и трепаться будут много. Так что... У меня вкусный новый чаечек. В этот раз вроде как смородиновый. Запасайтесь. Я знаю этот квест. Кажется. Хотя, да нет... Я не понял. Может быть, мне вон туда надо было сходить, так там выход. А где? Траск, ёпрст. Не очень хорошая компания сюда пришла, ладно, черт бы с ним. Master Hawk, Ariane tells me you sought a better path than the Circle for her son, Fainriel. I thought perhaps you would be willing to show mages a kindness once more. Do I know you? I am Sir Thrask, of the Templars. I know from the compassion with which you treated Fainriel that you are someone who cares for the fate of apostate mages. What? You can't be nice yourself? You are no Templar. You cannot know what a badge of shame that would be. There are a number of apostates hiding in those caverns. I was hoping you might speak to the group. Convince them to surrender peacefully before my fellow Templars arrive. Who are these apostates? Where did they come from? These are the mages of the former Circle at Starkhaven. It burned to the ground, and their Templars sent for us to relocate the survivors. Unfortunately, they escaped on the journey. With their phylacteries burned, it has been nearly impossible to track them. What's a phylactery? When a mage joins the Circle,
The first enchanter takes a sample of his blood. It is used as a focus to track the mage should he escape. Do the other Templars intend to do worse than recapture the mages? Sir Carras is a Knight Lieutenant of the Templars, a great crony of Meredith. Should he find apostates hiding from pursuit, Meredith will consider him justified in murdering the lot of them. Who's Meredith? You have clearly not been in Kirkwall long. Meredith is Knight Commander. She has changed the rules for mages in Kirkwall. They are less free than elsewhere. Though I dare say she has created as much dissent as obedience. I would not like to see this become a massacre. Thank you. Your compassion does you credit. These mages have shown they attack Templars on sight. You have a better chance than I to convince them they are better off alive in the Circle than free and dead. Sir Carras hunts them as well. If they have not surrendered by the time he arrives, this will be a bloodbath. Смотри-ка. Спокойно отреагировал. Я про брата. Ну, с одной стороны, как бы, да, я понимаю, что он вроде не сильно готов помогать магам, несмотря на то, что у него и брат, и сестра были магами. Это что такое? Corpses are stirring. These mages must have raised them to defend themselves. That's ghastly. Тут, когда я первый раз играешь, ни хрена не понятно, что хорошо, а что плохо. Ты вроде стараешься сделать хорошо всем, но получается кому-то хуже. Кому-то лучше. Так, я там что-то хотела 20 телосложения вкачать. Нет, не... Специализация. Некрость точно нет, а вот маг силы. Блин, а это же офигенная тема. Но духовного целителя у меня не будет никогда. Я имею в виду у союзников. Я хочу мага силы. Там, по-моему, вторую специализацию тоже дадут, и я вот ее очень хочу. В жопу магию крови, господи, она скучная. А вот маг силы... Я покажу потом. Но это где-то будет, блин, наверное, после второго акта. Блин, я еще хотела мандаринку себе почистить, но, видимо, не успею. Тут таких огромных диалогов не будет, чтобы я успела ее почистить. А мандаринки я люблю чистить полностью, очищать от всей шелухи. Что тут у нас? В смысле? Maker's blessing. I thought I was going to die down here in this tomb. Are you with the Templars? Please, I need to go back to the Circle. I never wanted to get involved in this. Not when he started making those things. Who is he? Decimus. It was his decision. He kept saying the Templars would label us blood mages if we fled. Why not use it if it's our best tool? He slit his wrist, and the magic... It rose from the blood and woke the skeletons in the cave. I ran. Decimus is wrong. Blood magic is a work of evil, not just a power the Templars keep from us for spite. Decimus is the leader of these mages.
He's crazy. He said with our phylacteries gone, no one could find us. We would be free. I think maybe he set the fire. There must be a demon working through him. No normal man would profane the dead like this. Someone starts raising undead, and it's all downhill from there. I've been at the Circle since I was 6. I've heard about demons, blood magic. They warned us, but I never thought I'd see it. The rest of them, they're still following Decimus. He's gone mad. I think he'd kill us all just to take the Templars down. Sir Thrask waits outside. You will be safe there. А вот пытаюсь вспомнить, можно ли их спасти. По-моему, нет. Ой, простите. Я привыкла играть на такой камере. Давайте немножечко спокойнее ее сделаем. Чувствительность чуть-чуть. Я привыкла бегать на шустрой камере. Мне это нормально, но у меня он Костя, например, так не любит. Ему нравится, чтобы она была медленная, спокойная. А я предпочитаю, что если я повернула мышь, значит у меня и повернулась камера, а не медленно вот так вот персонаж поворачивал. Я так вот терпеть не могу. Так, с ними, по-моему, договориться нельзя. По-моему, я не помню. Проблемы у нас будут. Даже без них. They're here. The Templars have come to take us back to the Circle. Decimus, no! Stay your hand. These are no Templars. What do I care what shield they carry? If they challenge us, the dead themselves will meet the call. You killed him. Oh, Decimus. You should have listened to me, love. I saw what you are. How could you murder one of your own just for daring to defy the Templars? You think he brought those skeletons to life to serve me tea? I warned him. I told him once he marked himself as a blood mage, that was all anyone would see. She's lying. I swear to you, I have had no truck with demons. Please, we only want our freedom. Without your help, the Templars will execute us all for Decimus's crimes. If not in the Circle, how do you intend to live? I hear there are places outside the pre-marches where the Templars are not so vigilant. Друзья мои, я могу им помочь сейчас, но то, что я сказала, что их не спасти, это факт. Те, кто будут со мной на протяжении всей игры, вы это поймете. Я сейчас им помогу, но толку от этого немного. I would never turn a fellow mage over to the Templars. Then we must first throw off pursuit. There is a Templar who followed us. You must have met him when you entered. Kill him, and we can get clear of Kirkwall before the Templars send more men.
We should help them. We don't know what this good-hearted Templar truly intends to do. These are blood mages. Not like you or Bethany. And what do you think happens if we start killing Templars? Will you buy us time to flee Kirkwall? Leave it to me. By the time I'm done, these Templars will swear that the sky is green. Your confidence almost makes me believe you. But I spent 2 weeks traveling with these Templars. They strike first and think after. They are far easier to kill than to fool. То, что мирный путь им понравилось, да? Хорошо, мне это нравится. Блин, тропическое облако. Нет, это я хочу себе. Хотя, а какая разница? Стихийный бонус. Ну, нелогично, наверное, ей не развивать ее родную способность. Блин, я так привыкла за двуруху играть. За мага аж странно. В последнее время все время играла за двуручника. Даже пыталась пройти за разбойника. Но, блин, я не знаю почему. В Dragon Age у меня разбойники, ну, не живут. Они подыхают моментально. Хотя... играть, например, за ту же, за того же Варика, за ту же Изабеллу, милое дело. Я не знаю, почему у меня мой родной персонаж, он у меня просто, чтобы вы понимали, подыхал в начале. Блин, как раз 30-ка. Вот это тоже надо будет Варику прокачать, просто я считаю лучше сначала стартовое. Стартового лучника. Я не... Я не верю, что их можно спасти. Дай, блядь, Хоук, ты серьезно, что ли? Сейчас еще эти встанут. Нет, не встанут. Эти встанут. Are you trying to tell me this boy is all that's left of the apostates? I ran away when they began to use blood magic, sir. They are not in the caverns, Sir Karas. I have thoroughly explored. Who is this? Tell him who we are. What's the trouble, Sir Thrask? Did the Knight Commander forget to tell Sir Karas that Enchanter Hogg came from Ferelden to help her root out rebel mages? Yes, I was just about to tell him. We've completed our investigation of the mages in those caverns. There is no one left inside. When the apostates resorted to blood magic, I destroyed them all. Their leader fled the battlefield ahead of us. Bloody coward left his own people to die. I caught only a glimpse, but it looked like the back passages led out to the coast.
I sent your men that way. We can still catch up if we go around the caverns. That's the faster route. The coast, you say? Men, fan out, search the shore. We will retrieve these corpses later. I will commend you to the Knight Commander, Enchanter Hawk. It is rare to see a mage cooperate with authorities. Thank you, my friend. I didn't think you could do it. Truly, you must be able to charm a miser out of his last coin. I did not think any of us would leave those caverns alive. If it makes you feel better, officially you were killed during escape. I will do my best to seem cold and rotted then. Please, accept my staff as a reward. It has the mark of Starkhaven on it. I dare not carry it now. It has served me well. Now, we must flee as far as we can before nightfall. Thank you, friend. Смотрите-ка. Я думала, мне хотя бы Карвер в конце этого квеста даст дизлайк, но нет. Странно. Так, потом я хотела зайти в Клоаку, да? Make his breath. You get more letters than I do. There's another one on the desk. Я понял. Странно, что они сказали, что это мне. Это не мне. Это письмо пришло к Карверу несколько месяцев назад. Милый Карвер, спасибо тебе за письмо. Я так рада была узнать, что ты жив. Очень жалко Беттани. Гаррет не сильно переживал. Очень надеюсь, что с ним все в порядке. Обними его за меня и поцелуй. Как он там? Нашел себе девушку в Киргвилле? Не нашел же, правда? Я тогда совсем расстроюсь. Мне всегда казалось, что я ему нравлюсь. Не понимаю, почему ничего из этого не вышло. Тогда на ярмарке он на меня так посмотрел, и мне показалось, я умру от счастья. Вот почему ты нас не познакомил? Плохой ты друг, Карвер. Вы вернетесь в Фералден, правда? Очень соскучилась по всем вам и очень хочу увидеть твоего брата. Кажется, с вашего отъезда я немного поправилась. Надеюсь, ему понравится. Теперь я гораздо лучше смотрюсь в платьях, а без них вообще чудесно. Сейчас живу у тети в Деннериме. Потому что Лоттеринг сам понимает, что. Пиши скорее, твоя подруга Персик. Я представляю, как у моего младшего братишки заиграла. Так, и ты. Шли. Сейчас мы пойдем по семейному квесту. Мы тут что-то не читали. К добру ли, к худу ли, но империя Тевентер навсегда оставила свой след на лике Тедоса. Старинным имперским трактом по-прежнему пользуются во многих частях Тедоса, хотя солнце империи уже давно закатилось, наши земли все так же усеяны руинами тевентерских крепостей и магических университетов. Однако же влияние древней империи значительно глубже, не будь Тевентер, не было бы моров, Андраст и церкви. Мир, который нам известен, стал бы совершенно другим. Пускай могущество и величие империи поблекли, она поныне дает знать о себе и даже в самых отдаленных уголках Тедоса. Все дети выросли на рассказах о нынешнем Тевентере, загнивающем государстве, которым правит Архонт и его магистры, великие и, конечно, пораженные порчи лорды-маги. Церковь Тевентера — это искаженный образ нашей церкви, черный верховный жрец Тевентера — мужчина, избираемый из рядов Минратовского круга магов. Самый священный завет Создателя, магия призвана служить людям, а не править ими, в Тевентере извращен. Маги Империи говорят, что святой долг служить людям и наилучшим образом исполняет это служение, удерживая в руках политическую власть.
И что хуже всего, при виде чего бы взрыдала благословенная Андрасте, основой всему этому служит рабство, в то время как большинство государств запрещает работорговлю в своих пределах, почти все они отправляют своих подданных на продажу в империю Тевентер, обходя запрет на подобную жестокость и утоляя нескончаемую потребность империи в рабах, дабы воевать с Кунари, трудиться в шахтах и в каменоломнях, строить дворцы магистров, подметать растрескавшиеся мостовые улиц, вывозить отходы и исполнять все капризы своих надсмотрщиков-магов. Из книги «Черный город». Да, она такая. Three marchers. All Shems are the same down here. Некогда Клоака была шахтой и принадлежала империи Тевентер. Когда месторождение истощилось, треки шахты продолжили под город, создав систему канализации для переполненного рабами Кирквала. Неудивительно, что со временем эти туннели стали служить прибежищем для беглых рабов. Подобной цели Клоака служит и в наши дни. Катакомбы, как называют некоторые это место, дают приют больным, сумасшедшим, преступникам и даже мертвецам. Здесь часто избавляются от трупов, убийцы, ленивые гробовщики. На фоне трущоб Клоаки Нижний город выглядит вполне сносным местом. Отвратительные испарения, известные под названием удушливый газ, скапливаются и клубятся во всех уголках Клоаки, образуя ядовитый туман. Сточные туннели Клоаки весьма опасное место. Стены в них пропитаны сыростью и покрыты слизью, порослями светящегося мха. Система сточных каналов представляет собой настоящий лабиринт, и тот, кому достанет глупости сунуться туда, скорее всего, исчезнет бесследно. Не понял? Понял. Не дурак, дорогой, не понял. А где? Тут, по-моему... Эй. А, вот. Well. А я не посмотрел, что он там. Ну ладно, бывает. Как интересно. Сейчас, 1 секунд, 1 секунд. Ай, простите. Никто ничего не слышал. История Киркулова. Читать будем потом. Историю церкви и историю Киркула, как минимум, будем читать позже. By all means, lead on. That's... Не правда ли печально то, что случилось с Амеллами? Я еще помню рассказы бабушки о балах, которые задавала в своем имении лорд Арестит, антиванские скрипачи, танцовщицы и из Афсаны. С расходами не считались, и никто не посмел бы пропустить такой бал, разве только его бы сочли недостойным приглашением. А потом у бедняжки Ревейки родилось дитя. Подумать только, магический дар в одном из знатнейших семейств Кирквала. А ведь лорда Астрида храмовники после ареста Тренхальда уже пророчили в наместнике. Представляешь, какой скандал разразился? Дитя поспешили забрать в круг, а семейство Амелов с тех пор так и преследовали злосчастье. Сначала Леандра сбежала из дома с магом Фералденса, потом
Дамиона обвинили в контрабанде. Белый лорд Фостен пытался снять эти обвинения, практически разорил свою семью. Говорят, наместник Марлоу попросту хотел убрать Амелов со сцены. И у него вышло, не так ли? К тому времени, когда лорд Фостен захворал, в руках у него остались только гора долгов да юный Гамлин. На днях разговаривала с Дульси. Так вот, Гамлин, судя по всему, живет теперь в Нижнем городе, в какой-то жалкой лачуге, и от него теперь люди при встрече отворачиваются, а уж об имени и речи нет. Матушка говорит, об участи Амелов следует помнить, поскольку подобное может произойти с каждым из нас. Знаешь ведь старинное присловие? В вольной марке счастье словно морской прилив приходит и уходит. По мне, это хороший пример того, как магия может испортить жизнь порядочным людям. Помоги Андрасту, этому злосчастному семейству, чтобы там не ждало его впереди. Выдержка из письма, написанного леди Амели де Монфор. The Amel crest, I think. Mother described it once. Put that above your door and you better have the ties to back it up. Otherwise you just look old. Любитель поворчать-то. Что-то на среднем уровне вообще изи. Это ж... Для меня, может, что-то сбилось. Игровые параметры нет, средний. На кошмаре не буду проходить. На легком вообще скучно. Там чихнул, враг сдох. Так. А, здесь не пройти? Я вот не помню, сколько историй Киркола. Неважно, потом посмотрим. В любом случае. Now that's just rude. What are they trying to do? Ruin my boots? I knew I should have slit his throat. One less to worry about. Piece of cake. We're good to go. Появились ловушки, да? О, история круга. Ни для кого не секрет, что нет лучшего способа подтолкнуть кого-то к дурному, как запретить ему делать это. Увы, церковь священного века плохо понимала прописные истины. Хотя она не запретила магию совершенно, напротив, доверила магам поддерживать вечный огонь, горящий в жаровне любой церкви. Она не извела магов до простых зажигателей свечей и ламп. Ну и, возможно, разрешила им время от времени убирать крыши и чердаки. Пусть читатель сам попробует представить, могла ли подобная роль удовлетворить амбиции магов того времени. Когда маги Уалл-Райо в знак протеста затушили священное пламя в соборе и забаррикадировались на хорах, никто особенно не удивился. Никто, кроме верховной жрицы Амброзии II, которая пришла в ярость и порывалась устроить священный поход в свой собственный собор. Даже ее самые набожные храмовники решили, что это уж слишком. 21 день огни оставались потушенными, а жрецы стояли под хорами и вели переговоры, вернее сказать, перекрики с магами. В итоге маги охотно согласились уйти в удаленную от столицы крепость и работать там под надзором храмовников и собственного совета старейшин. В стороне от людского общества и в стороне от церкви маги впервые за всю историю человечества образовали собственное закрытое сообщество – круг. Ну, правильно. Никому бы это не понравилось, правильно? That has to be the vault. If there's anything to learn about the family,
That's where it is. So this is it. Grandfather's will. Let's just take it back to Mother and be done with it. I'll head for the door soon enough. I want to look around first. А. Я думала, там можно зачистить еще верхушку. Вкусный чаечек. I don't like some of the people you've been associating with, Carver. Talk to my brother. He's the one in charge. Maybe, but I know you get around. This city's full of people who are dead set on ending badly. I don't want to see you end up the same way. Would asking you to stop spying on me help in the least? No. Так. Пошли отнесем маме. I need a drink. Я не знаю, насколько правильно было раньше мне играть. Я обычно шла на одну большую локацию и заканчивала там все свои дела. Ну, здесь я хожу конкретно по квестам. So I'm just saying, blood's blood and all, but you are taking advantage of my hospitality. It's only fair if you make something of a monthly contribution. You sold my children into servitude. Now you're asking me to pay rent? Maybe just put something towards food. You should be paying us, Uncle. We found the will. Grandfather left everything to Mother and us. I guess he had some sense after all. See for yourself. I should maybe... To my daughter Leandra, and all children born of her. The estate in Hightown and all associated revenues. Check out the part where Gamlen is left only a stipend, to be controlled by you. Gamlen, how could you? You're the one who ran away, Leandra. What happened to love is so much more important than money. It is! You didn't even come home for the funeral. The twins were a week old. We all have our burdens. Mine was looking after a life you abandoned. How long was I supposed to wait? I doubt you let the ashes get cold. I took care of Father. I stayed. And on his deathbed, all he could talk about was Leandra. Look, sister, I'm sorry. I shouldn't have done it, but I did. And there's nothing I can do to get it back. I don't expect that, Gamlen. It's enough to know Mother and Father didn't die angry. I'll petition the Viscount for rights to reclaim the estate. Make a willing. You'll have your house back within weeks. You don't have the coin or standing to even get an audience with the Viscount. You've got to be someone in this city to live in that house again. Then I had better get started. Hello, Lord Carver. We're still a long way from cowing Templars with our titles, brother. Is there something you would do differently, brother? It's not up to me. We're on pace to recover an old name for an old woman. And when we're done, I don't know, I guess we'll sit around thinking about how great we used to be. Mother didn't even want that life back until we got dumped here. And you only care because we're under Templar scrutiny. Very well, Carver. What's your plan? I'd look forward. Make something new. Stop paying debts for old men. And if I had to go backward, I'm not looking for ancient names. I'd fix what's important. What went wrong. We can't just go back. We wouldn't need to if you'd done it right.
Lothering was our home, not this place. We could have stood our ground. You could have stopped that ogre from killing Bethany. You're right. What? I'd change all of that if I could. But we don't have that option. And you know it. Well, good talk. Brother. I feel... I don't know. It's like Mother taking everything out on us. She was just scared. I don't have a place in the life she is trying to bring back. I'm here if you need me. But I must find my own way. Скотина. Вообще ничего не дал. When I told your grandmother I was marrying your father, she threatened to disown me. She said my children would be mongrels. My father wanted to lock me in, but she told him it's her life, let her ruin it. I wrote to her when each of you were born. She never wrote back. I'm glad she didn't die hating me. The estate is yours. Why are we still here? Technically, the house is now property of the Viscount, since its owner died without an heir. If we went there now, we would just be squatters. But if the Viscount acknowledges our rights, we can get back more than the house. We can get back our name. Grandmother didn't want you to leave. She tried holding on to you the only way she knew. She would have been so proud of you. You're everything she wanted in an Amel grandchild. She might have had a hard time accepting it at first, but she would have loved you, all three of you. Oh, Bethany. She was such a sweet little girl. Never cried, just looked at you with those big eyes. She was so young to be taken from us. I just keep thinking there's something we could have done. Могли. It's killing me. I remember that awful creature reaching down and 18 years of loving and feeding and raising, and that was it. Blame the Darkspawn, not yourself. The Darkspawn would have been happy with any prey. It was my fault it was Bethany. I miss her. There were 4 of us when the Blight began. It will never be over while there are just 3. I've written to the Viscount. I've an audience for after Bartran's expedition leaves. I couldn't do anything for Bethany, but with luck, I can at least give us a home. Темное явление. Казематы. Печать дома Толвейн. Непрошенное... О, пойдем на непрошенное спасение. Почему бы и да? Хотя времени у нас немного. Ты и ты. Let's go. Good day, Sarah. Так, тут... О политической структуре церкви. Номинально главой церкви является верховная жрица, хотя с тех пор, как имперская церковь откололась от церкви Уал-Райо, у нас неизменно есть 2 верховных: жрица и жрец. Верховная жрица в просторечии называемая Белой, располагается в Великом соборе Уал-Райо. Верховный жрец, называемый Черным, в серебряном шпиле Минратуса. Они оба не признают существование друг друга, и их неофициальные прозвища считаются кощунством. Или кощунством, по-моему. Независимо от пола, к главе церкви положено обращаться «Ваше святейшество» или «Ваше совершенство». Рангом ниже верховной жреца стоит владыка церкви. Владыка церкви управляет множеством церквей и в своей стране представляет высшую религиозную власть.
Все они, когда объявляется собрание владык, съезжаются в Вал-Райо, но все остальное время живут там, где исполняют свои обязанности. К владыке церкви принято обращаться «Ваша милость». Ниже владыки церкви стоит мать, или в имперской церкви отец. Если мать возглавляет определенную церковь, ее именуют преподобной. Эти священники отвечают за духовное состояние паствы. К матери или преподобной матери обращаются ваше преподобие. Рядовыми слугами церкви являются братья и сестры, которые делятся на 3 основные группы – послушники, иноки и клирики. Послушники или же келейники – обычные люди, которые обращаются к церкви за помощью. Зачастую они вели нелегкую, либо греш. Что у меня сегодня за вот это вот началось? Нелегкую, либо грешную жизнь и предпочли удалиться от мира. Сюда же входят сироты, к тому же и тому подобные бедняги, которые с детства растили для служения церкви. Послушники трудятся на благо церкви, а взамен получают тихую, размеренную жизнь и никаких лишних вопросов. Иноками становятся только те, кто принимает обеты. Эти мужчины и женщины обучаются либо наукам, либо военному делу. Вернее, наукам обучаются все иноки, а военному делу только те, кто хочет стать храмовниками. Клирики – подлинные ученые церкви, мужчины и женщины, которые целиком посвятили себя поискам знаний. Их часто можно встретить в архивах церкви, они возглавляют библиотеки с собраниями книг и магических свитков. К самому старшему среди клириков, который возглавляет такой архив, принято обращаться старший. Принято и обращаться. Странно. Хотя это звание все-таки чуть пониже, чем преподобная мать, ко всем прочим братьям и сестрам обращаются просто, прибавляя их к званию имя, например, брат в дженитиве. Insist if you must, but Viscount Dumas will see no one. If you've news of Seamus, I will relay it to him. Fine. Tell Dumas my scouts have tracked the boy and his Canary captor to the wounded coast. I'm taking a full company after them, and when I return, I expect him to make a show of the reward. So many to deal with one Kunari seems excessive. He may be tell the shot. The Winters leave nothing to chance. Get out of my bloody way! Yes, what is it? If this is about a rescue, that woman did not seem the type. She is the type I feared we would attract. As I told the others, Viscount Dumas' son, Seamus, is missing. We suspect he was taken by a Kunari. If you would like to try your hand at securing his safe return, feel free. I have certainly granted no exclusivity to the Winters and their violent approach. I should know about the competition. The Winters out of Navarra. They don't care one whit if Seamus is returned unharmed. Their lead, Sirrah Guinness, is hungry for a foothold in fair Kirkwall. And frankly, we have enough of their kind. There must be suspicions about why the boy went missing. Why? What have you heard? Nothing. Until now. There is truly nothing known. He is gone. And there have been sightings of a Kunari. The only complication is that Seamus is known to be of a sympathetic mind. He may have placed himself in danger, but it is danger nonetheless. The Kunari are not wild in the city. Petition their leader for the boy's return. The Arishok has declared that it is not his role to do so. Apparently their rebels, the Talvashoth, are hunted anyway, killed for what they are, not for what they may have done. That does not bode well for Seamus. This isn't a task for a guardsman. Yes, isn't it? There is a concern of appearance.
If we used guards, it would allow Viscount Dumas' opponents to say this admits the Qunari threat because the city responded. In these times, public embarrassment is preferable to official embarrassment. Ready the reward. He'll be back in no time. Declare it if you like, but the reward goes to whomever brings him back safe. A discussion you are welcome to have with the Winters, should you encounter them, on the Wounded Coast. I do hope the Viscount remembers to eat supper to tell me. Good day, Sarah. Нам на рваный берег. Varric, do you do anything? Am I the next stop in your career evaluations? Joy of joys. You watch and you talk. Is that it? You are dismissing hallmarks of both the utterly ineffectual and the incredibly dangerous. I don't know what you mean. It means coins flow when I talk and when I shut up. Like if you got paid to guard or unguard. That makes no sense. Good. Ну, рваный берег мы в тех сериях прочесали уже. Показалось. Вот и здесь отсюда. Мы, кстати, уже можем идти к Бартрунду. Но экспедиция, она завершение акта. Нам сейчас туда в любом случае нельзя. Хотя, с другой стороны, мы можем сейчас открыть возможность туда пойти и пойти позже. Если мне память, конечно, не изменила. And the world's rid of one more Qunari. Easier than I expected. Call the men back. We've got an appointment with the Viscount. Isn't that right, Seamus? Ashad! You killed him! You Vashedan bitch! That one of their words? See, that's why you need to be dragged home. You're playing too nice with those things. I'll wager you've gone even further than that. Haven't you, brat? A little rough for a rescue, don't you think? Competition? Well, you're too late. The Winters, I, have already claimed him. Sarah, if I must go back, so be it. But I will not see these murderers rewarded. Spoiled shit! I'll cut out your tongue and charge extra for bringing you back quiet. And as for you, I could do with some entertainment while we wait for the others. Песеля убили. Сука. Dead and good riddance, but
She said she was waiting for more. A lot more. Well, let them come. Strip the camp, and we'll ready a fitting welcome. I'll deal with this! I can do this in my sleep! Of course we did. Oh, Andraste. I've never seen so many corpses. So much blood. Soil yourself later. There may be more. Ashard never lied, never coddled. You were worth his time, or you are not. They are not the brutes others claim they are. Take me to my father, and I will try again to make him see. It's clear this was not your first encounter with this Ashard. I met him soon after their ship foundered. I had run again, to escape the keep and my father. Ashard was to map the coast, to find an answer for the Arishok. I had so many doubts. Kunari have none. I wasn't aware that Kunari take many friends. Perhaps it isn't the right word. I am the Viscount's son, bound by everything that means. Ashard did not care. We were both seeking something. That was enough. I confess I'm not sure what one does with a dead Kunari. The body is no longer him, and is worthy of no special treatment. That is, apparently, their way. Should his people be told? They will know. Whether they will deign to acknowledge it, I have no idea. There was much of Ashard that I didn't understand, but it was so very worth trying. The Viscount is clearly concerned about your safety. The Viscount sends thugs to do a father's job. I was in no danger until his help arrived. You could have told him this was your wish. Keep your assumptions. He doesn't hear me. He's as tired of being disappointed as I am of bearing it. And now, Ashard is dead. It's not right. We'll leave soon enough, Seamus. Be ready. I am at your whim, Sirrah. Мне только чуть-чуть лута собрать и пойдем. Все. I am ready to leave. And you have coin to collect, I'm sure. Let's go, Seamus. Your father will be waiting in the keep. Then take me to him. Father. My son. I thought I'd lost you. Enough, Father. Allow me to present one Sirrah Hawk, Excellency. He fulfilled the bounty.
You have my gratitude. I hope you encountered no great difficulties on my son's behalf. No problems to speak of, aside from the crowd that tried to kill us. I was told the Winters had involved themselves. Was there no way to avoid an incident? They murdered my friend. Where is the concern for that? It was my understanding you were captured alone. Foolishly traipsing about the coast as you do. I was not captured. I was with Ashard. The Kunari. They are not monsters to be feared. If you would just try to understand, others would see as well. Better that you were thought abducted than to have their influence suspected in my own family. Benign or not, it's too much. A little too much insight into the office for me. Your actions are appreciated. The Seneschal will see you out. Your help was appreciated, but that relationship is concluded. Thank you for not entirely offending this office. I love doing that. «50 лет. Именно такой срок понадобился империи, чтобы избавиться от кунарийской оккупации. Однако прочим государствам Северного Тедоса повезло гораздо меньше, и Белая Верховная Жрица и Черный Верховный Жрец объявили начало священных походов, и впервые с тех пор, как произошел раскол в церкви, действовали сообща. Так началась осада длиной в век. Великаны Кунари засели в Антивии и Ривейне, а весь Тедос бросил против них свои войска. Война истощила ресурсы во всех стран Тедоса. Всех стран Тедоса. Приведя большинство из них на грань разорения. Что касается великанов, то их отступлению в конечном итоге способствовал не урон, нанесенный их армаде, и не гибель их солдат, а те чудовищные потери, которые понесло население Ривейна. Когда Третий священный поход практически выкосил жителей Конт-Аара, даже не затронув оккупационные войска Кунари, великаны наконец-то пошли на попятный. Договор, который официально положил конец кунарийским войнам, был подписан на политически нейтральном острове Ламерин у южного побережья Ривейна. Через 150 лет после того, как Кунари нанесли первый удар по материку, они наконец покинули наши берега. Согласно договору, они получили во владение Северный архипелаг в обмен на прекращение враждебных действий против всех народов Тедоса. Однако стоит отметить, что королевство Ривейн сразу же нарушило мирный договор. Дважды. Первый раз, когда люди Северного Ривейна, почти все почитатели Кун, а значит по определению Кунари, отказались покинуть свои дома и отправиться в изгнание на острова. И второй раз, когда Ривейнская церковь и сторонники национальной идеи, не сумевшие вернуть своих соотечественников в лоно Создателя, прибегли к очищению силой и прибив великое множество безоружных людей и захоронив их в братских могилах. Остается загадкой великой удачи, что вожди Конта-Аара не призвали на помощь своих союзников из Северного пролива. Не то чтобы мы сражались с великанами по сей день. Не то бы мы сражались с великанами. Good day, Sirrah. Please keep it quiet, Sirrah. The Viscount mustn't be disturbed. Ну чё, на этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы кверху. Дальше мы пойдем... Семейная история. Ну пойдем что-нибудь сделаем. На бесплатный сырочек, наверное. Ну чё, всем спасибо за просмотр. Не забывайте колокольчик, чтобы знать, когда выйдет следующая серия. Всем пока-пока.